Hello, hello. Good evening, mga gwapo, mga gwapa. Good evening, good afternoon, good morning. So, medyo maambon ngayon. Anyways, we have a new challenger. Nito tayo ngayon sa MG's Grill House na Balian for another day ng ating challenge. Siyempre, nandito yung ating gwapong challenger, si Gwapo James Acosta from Barangay Libacao. Alright, before we begin, gwapo, meron kang gustong batiin? Kamusta lang ko na sa akong asawa sa barangay Barangay 3, Libacao. Okay, so kailangan mo ubos ni Gwapo yung kanyang 8 rice, 2 chicken inasal para makuha yung 500 pesos. If hindi kakayanin, 6 na rice, 300 pesos, and 4 na rice, guaranteed ng 100 pesos si Gwapo. So hindi na natin to patatagalin. Ayan, 20 minutes. Okay, ready na, Gwapo? Ready na. Alright, in 3, 2, 1, go! Siyempre, shout out sa lahat ng ating mga live viewers. Hello, hello. Charlie Falsario, Alvin Andrade, good evening. Charlie, hello, hello from Zambales. Palike and share ng ating live. Mga gwapo, mga gwapa. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, MG's Grill House Vlog. Huwag kalimutan yung ating dalawang FB page, MG's Grill House Karadyoan and MG's Grill House Kabankalan. Right, Herbert Castrodes, shout out from Bohol. Hello, Rogelio Poblador, mayong gabi. Okay, so nag-start na si Gwapo. Parang may technique na sinusunod si Gwapo. Tingnan natin. Like and share ng ating live, mga gwapo, mga gwapa. Maraming salamat. Hello kay Brian Bangonon, galingan mo para manalo ka. Okay. So, kamusta naman yung ating preparations dyan para sa hapunan, mga gwapo, mga gwapa? Masarap ba yung ulam natin? Botski Aguinaldo, mukhang mabagal si Gwapo. Bobby Moreno, sana all. Luz Biminda Ferrer, Candelario, hello, watching from Camiling, Tarlac. God bless. And syempre, good evening po sa lahat. Palike and share again ang ating live. Thank you so much. Aida Estrada, ubusin mo yan, Pogi. Okay, so sa lahat po ng mga interesadong mag-join dyan sa ating Rice Challenge, maghintay lang po kayo ng ating post. And kung sino po yung makakaunang mag-comment, siya po yung ating challenger for the next day. Wala na po tayong mga scheduled challenge kasi po yung iba hindi po sumisipot. May technique pabalik. Bal ni Rogelio Poblador. Lynn Warnada, shout out from Henral Dos. Joanne Mindo, hello and good evening. J. Rad Manuel, shout out from San Guillermo, Isabela. Palagpat, walang alam Bornok. Shout out kay Mama Vicky, happy 60th birthday. Fernando Garcenila Jr., good PM. Pwede gida. Joanne Mindo, hello, Blops. Jeanette Pulga, watching from Bacoor, Cavite. Hello and good evening. Joanne Mindo, hello. Aida Baksal Estrada, sarap ng chicken. Good evening po. Again, isang maambon na gabi sa lahat. Medyo makulimlim. Not to mention, syempre, maggagabi na. Allen Viado Quinto, shout out from Narciso, Zambales. Jojo Pergis, shout out po. Hello and good evening. April Rose Sinyas Alibo. Kaya mo yan, kuya? Kung ako yan, baka 3 rice lang kaya ko. Joanne Mindo, pakagat ng chicken. Aida Estrada, shout out from Manila. Hello and good evening. Rodelio Basalya, sarap naman yan, boss. Sana magkaroon din dito sa Olongapo. Shout out, watching from Olongapo City. Fredo Reyes, pwede humabol. San ba yan? We're located dito po sa Purok 6, Barangay Nabalian, Himamaylan City, Negros Occidental. Dito po yan sa Western Visayas. Princess Waswasinong Hindi na pagpamatyagih ton lana. Lynn Warnada, shout out kay Audrey from General Dos. Hello. Chivion Tal, hello po. Good evening. Apple 11, shout out from Tuguegarao City. Marvin Fuentes, shout out sa asawa ko sa Kuwait. Hello kay Vasi Simborio Cabaubao, watching from Tacloban City, Leyte. Chivion Tal, hello, good evening. Alex Aquino, good evening. Jonic Luyaga from Muntinlupa City. Joy Fernandez Alcantara, hello. Estrelita Pajes, good evening. Shout out from Mambog 5, Bacoor, Cavite. Mornella Retrom, hello. Shout out from Buenavista, Agusan del Norte. Ramel Mundihar, shout out from Kabankalan. Hello sa mga taga Kabankalanda. Aida Baksal Estrada, pasalo naman, Pogi. Jeffrey Tababa, hello, watching from Iba, San Jose, Tarlac. Rose Belisario from Pasig. Dindo Canoy, hello, and good evening. Inam Neil,
or Manilin. Shout out watching from Kuwait. Randy Valdez, shout out Lods watching from Abra. Hello and good evening. Hi sir, always watching from Dasmariñas City, Cavite. God bless from Mary Jane de la Puerta. Lynn Warnada, hello, good evening. Noe Barun, shout out sa taga San Jacinto Masbate, Barun family, good evening. Benjamin Balisco, shout out from the Pitan City, Zamboanga del Norte, salamat. Evelyn Villacruz, shout out. Edwin Viloria watching from Pantabangan, Nueva Ecija, Philippines, hello, hello. Uncle Edwin Vlog, so good evening po. Joanne Mindo, hello, good evening. Fredo Reyes, San location, we are located dito po yan sa Mamaylan City, Negros Occidental, Western Visayas. Nung Soy, shout out kay Serga Challenge. RJ Babia, hello. Kay Merly Babia, good evening. Alright, so Jeffrey Tababa sa Bawan mo, Lods. Emelda Molina Diaz, good evening. Hello and good evening po sa lahat. Candy Libiran, shout out from Pasig. Susan DC Insa watching from Baliwag, Bulacan. So, yung time natin is 14 minutes and 45 seconds remaining. Napakatagal pa po niyan. Pag naubos ni Guapo yung rice sa kanyang plato, 6 na rice na po yan. Okay. So, tingnan natin. Ubos yan. Kaya mo yan, kuya. Marisa Sohede, good evening watching from Iloilo. Alright. Mary Jane de la Puerta. Oh. Hello, hello. Daisy Mongaya, shout out from Calamba, Laguna. Giner Between, shout out. Lods from Pampanga, hello. Lito Saak watching from Pasig City. Corazon Garcia, shout out from Yagao, Iloilo. Hello, hello kay Charity Remedra Alidap. Good evening. Ayaw ihamo-hamo, Guapo. Tunla para di ka mabulunan. Guapo from Cagayan de Oro. Ayan, pang 7 cups of rice na ni Guapo. Mapala Desporta, shout out from Olongapo. Apple Pasada Kalatagan, hello, hello, good evening. Esther Libon Alay, good evening watching from Montalban, Rizal. Chiviontal Higop Sabaw, no. Kilala mo, giniguro mo. Jan Nepales, shout out and good evening. Happy viewing sa lahat ng ating mga live viewers. Nasaan mga yung sulok ng mundo? Good evening, good morning, good afternoon. Kamusta? Jem Magturtur Almoite, nakaabot din ng live. Alright, BJ De La Cruz, shout out sa De La Cruz family from Paete, Laguna. Mary Jane Puerta, hello, good evening. Jessa Ades, good evening. Mapala Desporlas from Olongapo, good evening. Botsky Aguinaldo from Bagao, Cagayan. Leonida Madrid, kaya mo yan, kuya. Albert Totanes, good evening. Eji Benz Piñafuentes, Buena Casa, shoutout from Isulan Sultan Kudarat. Diyan Magturtural Moite watching from Payatas, Quezon City. Sana makakain dyan soon, hopefully soon, guwapa. John Rold, Gancho ni Pales Ginban na sa Only Rice. At good evening nga pala sa lahat ng mga taga-Kabankalan dyan. Tomorrow is the opening of Sinulog sa Kabankalan. So kita-kits na da mga gwapo mga gwapa. Siyempre, open from 9 AM to 9 PM ang ating branch dyan sa Kabankalan City. So see you there mga gwapo mga gwapa. Vilma Kalinaw, hello mahinhin. Evangeline Borromeo, good evening from Cavite City. Mila Mulinger, hello, hello, good evening. Or Mila Malinger from England, hello, good evening. Awan Repique, hello, kaya mo yan kuya. Chivi Untal, good evening. Vargas TV Vlog, oy, good evening. Team Sniper, hello, hello, good evening sa inyo. Jem Magturtura Moite, hello. Charity Remedra, hello. Pera Zax, hello. Myra Archin. Miraflor Caspe, Relita, shout out from Gingoog City. So, abang-abang and syempre sa mga taga-Kabangkalanda, magsinadya kita kay opening na buwas ng Sinulog. So, kita-kits na to Marvin Fuentes, shoutout sa family Fuentes from Velasco, Lemery, Iloilo. Edwin Viloria, kayang-kaya ni Kois So, last cup of rice. Pag naubos niya yan, walang rice, 500 pesos. Time remaining, 11 minutes and 25 seconds. Napakatagal pa. Parang nangihina si Guapo ate. Tanungin kaya natin kung kaya pa to. Kaya pa? Oh, grabe oh. Melka Pagaduan. Hello and good evening. Shout out Desierto family. Himamaylan watching from Davao. Junel Marade, Paspas Idol. Jem Magturtur, hello. Esther Almirante Perlin.
Batigas, hello, hello, good evening. Asyong Benitez, shout out naman Lodi from Pampanga, Lubao. Mary Jane de la Puerta, happy fiesta sa inyo tanan. Fry, sa utod ko da sa Kabankalan, Negros Occidental, good evening. Brenda Tagala Maligat, watching from Kuwait, good evening. Guapa. Jaja Abdon, mayong gabi, watching from Montalban, Rizal. Barangay San Isidro. Laika Kabudbud, shout out from Cagayan de Oro. King Edward Bautista, oy sana all king. Shout out from Pampanga. Hello sa hindi po maintindihan na characters. Shout out sa Bugtong family, good evening. Michael Delecano, hello, hello. Shout out sa wife ko sa LTO Tanay. Mary Jane de la Puerta, hello. Kayan kuya, halatang gutom siya. Corazon Garcia, good evening lang da. Yakan-yakan ng gwapo. Henry Renate, hello. Parang natanamad si kuya. Lynn Adeliga, hello, good evening. Watching from Hong Kong. Luis Dagsi, watching from Madrid, Spain. Roland Malagday, hello from Ilocos Norte. Perlin, hello, hello. Shout out sa mga taga Jeddah da. Para da subong sa Jeddah. Good evening sa inyo tanan. Myla Medina, hello. Shout out from Batangas. Mary Jane de la Puerta. Kahapon wala po kayo, hindi ikaw yung nagsha-shout out. Yes, isa pong staff ng MGs po yung nagsha-shout out kasi medyo busy. Medyo busy yung lolo nyo sa asikaso ng ating mga permits, diba? Michael Delicano, hello. Wash out kay Grashley Delicano. Jocelyn Ipogon, shout out from Alabang. Vilma Kalinaw, hello, hello from Vabuyao, Laguna. Zen always watching here in Kuwait. Good evening. Felipe Lambungog, shout out. Mary Jane de la Puerta, okay po sir. Ronnie Apigo Policarpio Sr. Sana ako din. Pwede ka po dito, guwapo Ronnie. Again, sa mga interesado po na sumali sa ating Rice Challenge, mag-message po kayo sa ating Facebook page para sa online. And syempre, if plano nyo po na mag-challenge po locally, hintayin po yung ating post. Sino yung makaunang post o mag-comment sa ating post, siya po yung mag-challenge the next day. Thank you so much, Vargas TV Vlog. Alright. So, pa-follow ng kanilang page, Vargas TV Vlog. Syempre, sa mga team sniper dyan sa Kabankalan, kita-kits soon Shout out sa inyo tanan. Shout out kay Sniper, kay Junjun, kay Inday. Hello, hello. Boy Sunny, good evening. Inday Abi, good evening sa inyo tanan. Wilma de Mesa, hello. Jem Magturtur, hello. John Nepales, good evening. Shout out Paul Cerillas, sir, birthday niya. Uy, happy birthday kay Paul Cerillas. Wala kita da. Judel Poblador, shout out from Calibo Mayor. Hello, Juris Bautista, Sucro, watching from Calibo, Aklan. So, shout out kay Mayor da. Mayor. Christine Juarez, good evening. Shout out from Cadiz City. From Bicol Camp Sur, Charlie's Angel, hello. Jezebel Villegas, hello, hello. Tala Garcia, shout out sa aming kapitan, Django, ng Sabang Baliwag. Laika Kabudbud, nagbago schedule gabi na. Medyo late lang po, pero yung schedule po talaga natin is between 3 p.m. to 4 p.m. Kaya hindi may iwasan na merong malate, so okay lang yan. Brenda Tagala Maligat, busog na ata si kuya. Yes, parang busog na. Tanungin kaya natin, kaya pa? Oo, diba? Nag-a-approve lang. Pero, duda ako eh. Hello kay Jacqueline Ranido Adjan Dariol. Hello, Dukulan. Shout out from House of Jadia Boutique Oriental, Mindoro. Watch out sa po namin, birthday niya ngayon. 6 years old na. Please, thank you. Shout out sa po ni Guapo Luis Dagsi. Happy 6th birthday. Aisha Rose Claire, shout out sa akon Sis Annabel Garcia sa Barangay Tangub. So, shout out kay Guapa Annabel Garcia from Aisha Rose Claire from Barangay Tangub. Hernando Mirasol de la Fuente, gahampang ka lang. Okay, matagal pa po yung oras Time remaining 6 minutes and 35 seconds. Parang 3 subo na lang ni Guapo, ubos na yung rice. Ayan, yakan-yakan na yan. Pwede ka pong tumayo, Guapo, at mag-stretching. Pero tingin ko hindi na kailangan. Parang isang subo, Tingnan nyo. JR Enriquez, shoutout from Quezon City. Rema Sarap, shoutout. Yunida Bohol, hello. Naubos na yung ulam niya. Yes, unfortunately, yung ulam hindi po unli. Wala po tayong unli chicken inasal. Unli rice lang. So, shoutout. Bahala siya. Magtitiis yan.
Wala nang ulam. Hindi po anli yung ulam. Pero yung sabaw, ubos na rin yung sabaw. Aida Vaksal Estrada, malapit na maubos, Pogi. Tala Garcia, shout out ko dong. Hello, hello kay Tala Garcia. Zifrid Santiago, hello, watching from Calibo National Airport. Hello, hello. Good evening sa mga taga Calibo. Marvin Fuentes, shout out sa Panessa family. Good evening. Like and share nating live, mga gwapa. Thank you so much. Isang subo. Okay, congratulations, gwapo. So, meron pa siyang 5 minutes and 23 seconds. Alright. Naubos niya yung 8 rice and 2 chicken inasal within 20 minutes. So, congratulations kay Guapo. Ito na yung 500, Guapo James. Anong masasabi natin? Busog daw. Speechless eh. Speechless siya. Thank you sa Indies Pag nabusog ko. Alright. Meron kang gustong i-shoutout o batiin? Okay man, asawa ko. Pero parang may side bet to kanina eh. May side bet to dito. Di ba? Oh. Sino nagpusta? Wala. Wala man. So, congratulations again, Gwapo. Alright, so maglalas shoutout tayo. Thank you so much, Gwapo James. And syempre, congratulations dahil nanalo ko ng 500 pesos. Busog ka na, may premyo ka pa. Hello kay Rema Sarap, Rufino Alesna, Marvin Fuentes, Nice Roslyn, shoutout from Kamalig Albay. Junida Bohol, panalo na, yes. Sabi sa inyo may tinatagong talent to. 5 minutes and 21 seconds remaining. Adja Ulama, good evening, watching from Culiat, Quezon City. Shoutout kay Eliza May Ulama at Kadir Ulama, good evening. Brenda Maligat, hindi na yan makatayo sa kabusugan. Aida Estrada, congratulations, Pogi. Alright, so mga gwapa, hanggang dito na lang. Again, see you tomorrow sa our next live. Thank you so much sa panonood. This has been Mr. MG sending hugs, sending loves from MG's Grill House. Have a happy evening, everyone. God bless po and keep safe. Christine Juarez, ganito lang kabait, bukod sa busog ka may pera. Thank you so much, gwapa. Have a good evening sa lahat. Lisa Boco, shout out taga Baysa. Cleopas Pamilya. Christine Juarez, thank you so much. Sending love, sending hugs. Bye-bye.